Hallo Shravani, guten Morgen. Guten Morgen, Lehrerin. So, wir machen weiter. Ideally, we had already started with this chapter. Were you there when we started with this? No. No? Just 1 minute. I need to lock the door of the classroom. There's some NCC practice going on. Ja. So, we had started with this chapter und dieses Kapitel heißt die Wiedervereinigung. Das heißt, Ost- und Westdeutschland kommen zusammen. Und wir haben hier gelesen, Willy Brandt hat in den 70er Jahren eine Entspannungspolitik hingeführt. Und was die Entspannungspolitik war, er hat versucht, he tried, einen Dialog vom Osten und Westen, das heißt von Ostdeutschland und Westdeutschland zu machen. Ja, also die beiden Länder hatten keinen Kontakt zueinander, sie hatten keinen Dialog, es gab eine bittere Beziehung, the relationship was rather a little sour or bitter. Aber jetzt, dank Willy Brandt, gibt es ein bisschen Dialog. Ja? Und dann haben wir diskutiert, wie im Jahr 1985 in der Sowjetunion etwas Gutes und Positives passiert ist. Es gibt oder es gab in der Sowjetunion einen neuen Generalsekretär für die politische Partei KPDSU, das heißt die Kommunistische Partei der Sowjetunion. Und dieser neue Generalsekretär hieß Mikhail Gorbachev. Yeah, he's the good guy, let's just say, among quite a lot of bad guys. He is one of the good guys. Warum war er ein good guy? Er führte eine neue liberale Politik mit Glasnost, das heißt Meinungsfreiheit, und Perestroika, das heißt Reform. So what was missing in East Germany or DDR was that people did not have freedom. Mikhail Gorbachev understood this, and that's why he came up with such kind of political strategies where not just East Germany but lots of or all the East Bloc countries which were under the rule of Soviet Union should get some kind of reform, some kind of freedom of opinion, freedom of expression und so weiter. In vielen Ostblock-Ländern herrschte eine Atmosphäre der liberalen Politik. Ja? Also viele Länder waren dann etwas fröhlicher, etwas glücklicher. Wow, jetzt haben wir etwas liberale Politik. Es kam zu Aufständen gegen die sozialistischen Regierungen, zum Beispiel in Polen, Ungarn, CSSR und anderen. Ja, es gab einige Proteste in diesen sozialistischen Regierungen. Maybe not all the countries were happy with Mikhail Gorbachev's decision to give people freedom and to introduce reforms. Und zum Beispiel diese Länder, Polen, Ungarn, bla bla bla, sie haben ein bisschen gegen diese Politik protestiert. Alles klar bis hier? Ja. Okay, gehen wir weiter. Then comes a very important year for Germany. Das Jahr 1989 markierte eine Wende. Wende is a turning point. Ja, vor allem in der DDR. The year was a turning point, especially for DDR. And DDR is what? East or West Germany? Shravani, is DDR East Germany or West Germany? West Germany. West Germany. Nein, Ostdeutschland. DDR ist Ostdeutschland, ja.
Oh, okay. Guten Morgen, Suyog und Sanika. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, so das Jahr 1989, we have done this, but I'm just repeating it because it's been quite some time. Ne? Das Jahr 1989 markierte eine Wende, vor allem in der DDR. Dieses Jahr war sehr, sehr besonders und wichtig, besonders für die DDR, das heißt für Ostdeutschland. Da die ostdeutsche Regierung keine überzeugenden Reformen einführte, waren die DDR-Bürger unzufrieden. Michail Gorbatschow in der Sowjetunion hat gesagt, ja, wir geben den Leuten ein bisschen Reformen und ein bisschen Meinungsfreiheit. Und Michail Gorbatschow ist ein sehr mächtiger Person. He's not to be not taken seriously. He is the general secretary of the only political party in the Soviet Union. Yeah, if you know how socialism and communism works, there are no multiple parties. Es gibt nur eine politische Partei. Und Michail Gorbatschow war der Generalsekretär von dieser Partei. Und naja, under Soviet Union, there were a lot of countries under the rule of Soviet Union or under the, let's say, hold of Soviet Union, just like East Germany, even others. When the Cold War broke out, a lot of countries sided with Soviet Union, and those became the Soviet bloc. And a lot of countries supported capitalism and the American ideology, and that became the American bloc. Yeah. So Soviet Union, there were a lot of countries. We discussed it last semester. Poland, Ungarn, Latvia, Lithuania, Yugoslavia, äh, Ungarn, habe ich auch gesagt, Tschechische Republik, Ostdeutschland und so weiter. Alle diese Länder waren unter der sowjetischen Kontrolle. Ja? So, aber viele Länder haben diese zwei liberale Politikformen eingeführt. Meinungsfreiheit, das heißt Glasnost, das ist ein russisches Wort, und Perestroika, das heißt Reform. Aber die ostdeutsche Regierung, the East German Government, haben keine überzeugenden Reformen eingeführt. They did not introduce or implement any convincing reforms in the DDR, in the east of Germany. Und deshalb waren die DDR-Bürger unzufrieden. Na, das ist ein ganz normaler menschlicher Tendenz. It's a very normal human tendency. If someone has die Leute hier unzufrieden, wie von dort weiter in den Westen Germany, and then how people Hello. travel to the East Bloc. Hello. Ma'am, your voice is lagging. Yeah, ma'am. Hello, hello, can you all hear me? Yeah.
1 minute, my Teams on the laptop has crashed, but I think we can go ahead. I can just say a little bit of things here. Can you all hear me? Hello? Yes, ma'am. Yeah. Okay, so till the time I try to restart my Teams, genau, ich wollte sagen, so there was no direct access from East Germany to West Germany, of course. Na? They were not allowed to. What could they do? They started, आपण मराठीत म्हणतो सरळ घास नाही घेता आला, तर उलटा घास घ्यायचा. Was die Leute gemacht haben, the Ostdeutschen, East Germans, they were only allowed to travel, even in vacations, only to the East European countries, the ones under the Soviet bloc, not, for example, to Frankreich or Spanien or Italian. Das waren alle im Westen. What they did was they went to Ungarn, Hungary. Yeah, it's a country in the East European bloc. They went to Hungary. And there, from there, they went. There were so many people in Hungary, and Hungary being such a small country, the country was forced to open its doors to Austria. Now, Austria is in West Germany. So then they landed into Austria, and from Austria, they went to Bay Area, to West Germany. That is how a lot of people from East Germany traveled to West Germany. Yeah. Oh, my phone Teams is working and my laptop is not working. Okay, bis ich mein Teams wieder anfange, möchte ich, dass ihr bis hier alles einmal lest. Just read it for yourself. Ja, könnt ihr mich hören? Yeah, ma'am. Ja, okay, Ma'am. super.
Also, alles klar bis hier? Ja. Ja, so das war die ganze Sache, wo die Ostdeutschen nach Ungarn geflogen sind und sie hatten die Hoffnung, von Ungarn weiter in den Westen zu kommen. Und da es sehr viele Leute in Ungarn gab, musste die ungarische Regierung die Grenze zu Österreich öffnen. Und so reisten viele Ostdeutsche über Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik. Ja? Was ist noch passiert? Das war ein ganz revolutionäres Jahr. A lot of things happened in one year. Das war das nächste. Im selben Jahr wurde in der DDR die erste Oppositionsgruppe, das neue Forum, gegründet. Ja, alle diese Jahre gab es in der DDR keine Opposition. If you remember, der Aufstand von 17. Juni 1947, da gab es da gab es einen sehr, sehr großer Konflikt zwischen den Leuten und der DDR-Regierung. Und die Regierung hat dann sowjetische Panzer mitgebracht und sie haben den Protest blutig niedergeschlagen. Seitdem waren die Leute sehr, sehr ängstlich. Sie wollten nichts machen gegen ihre Probleme. They were just living life as it comes. Aber dieses Jahr, im Jahr 1989, haben viele Leute gewagt, they dared, eine neue Oppositionsgruppe zu formen. Forget about a second political party. All these years they could not even form a group where they could protest about the lack of freedom that they were having, the lack of means in general. They were fighting poverty to some extent und so weiter. Sie konnten nichts machen, aber dieses Jahr haben sie dann eine Oppositionsgruppe gegründet, das war das neue Forum. Das war keine politische Partei, ja, not an opposition like opposition party, nur eine Gruppe. In vielen Städten kam es zu Protesten. Ja, viele Leute haben protestiert, in vielen Ländern wollten die Leute Reformen haben. Auch die evangelische Kirche spielt dabei eine große Rolle. In der Leipziger Nikolaikirche zum Beispiel sammelten sich Tausende von Leuten jeden Montag und protestierten gegen die Regierung. Ja, also es gibt in Deutschland eine Stadt, Leipzig, und in dieser Stadt gibt es eine Kirche, die Nikolaikirche. Und diese Kirche hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Diese Kirche war die erste Kirche in Ostdeutschland, die solche Proteste initiiert hat. It started with this church that people started protesting. Es sammelten sich Tausende von Menschen jeden Montag vor dieser Kirche und sie haben protestiert. Aber diese Proteste waren ganz, wie kann man sagen, ganz zivile Proteste. They were very civil. No, they were not throwing stuff. They did not carry any kind of weapons. They were really Shanti Priya, what you call in Marathi, Shanti Priya kind of protests. Yeah? Die Parolen waren Reisefreiheit statt Massenflucht. Yeah? So it was like for the government, if you give us the freedom to travel, then we won't do what we did with this entire scenario, Ungarn, Österreich, BRT. So if you do not want Massenflucht, like big groups of people just escaping and fleeing from your country, then give us some Reisefreiheit. Oder wir sind das Volk, keine Gewalt. Yeah, these were the Parolen, the paroles or Nara, Narebazi war ein Nara. Reisefreiheit statt Massenflucht. Wir sind das Volk, keine Gewalt. Yeah, we are people, we are your people. We are not the ones to create violence. We do not want to create violence. In vielen Städten kam es auch zu einem Protestmarsch. Ne? People just simply walked through the streets of a certain city with candles in their hand, with whatever banners in their hands.
asking for reforms, asking for a little more freedom. Das war alles. Es war eine unblutige, no bloodshed, gewaltlose, no violence Revolution. Yeah, not like, I don't know, the ones probably that we have seen in India or in other countries also for that matter. Alles klar? What link is Niharika asking Yeah. for? I did not understand. No, I wasn't able to see the meeting Ah, for now you're 10 to here. 15 minutes. Ah, you're Yeah, good. yeah, Now now you're I'm good. here. Okay. Yeah. So, alles klar is here? Ja, alles klar. Ja. Yeah. So, jetzt gibt es ein ganz wichtiger Tag für die DDR oder für Ostdeutschland. Es ist der 40. Geburtstag von der DDR. Es sind 40 Jahre her, dass Deutschland in zwei Teile eingeteilt worden war und 7. Oktober 1900 wann? Go 40 years back from here. Wann wurde die DDR gegründet? 1849. Ja, 1900, ne? Nicht 1800. Ja, 1949 wurde die DDR gegründet. Heute, das heißt 1989 vom 7. Oktober, ist der 40. Geburtstag oder 40. Gründungstag der DDR. Imagine Germany was separated for 40 years. And today matlab, this date, 7th October 1989, DDR feiert seinen 40. Geburtstag. Und bei dieser Feier kam dann Michail Gorbatschow in Ostberlin. Michail Gorbatschow, wer war er? A quick jog to your memory. Wer ist Michail Gorbatschow? Wir haben das gerade diskutiert. He was in the KPDSU Soviet. party. Yeah, Ja, yeah, in er Soviet. war, ja, er war der Generalsekretär von der politischen Partei KPDSU in der Sowjetunion. Und natürlich wohnt er auch in der Sowjetunion, in dem heutigen Russland. Und jetzt, weil DDR 40. Geburtstag feiert, war Gorbatschow nach Ostberlin gekommen for the celebration. No? It was a huge celebration with lots of activities, lots of parades, people everywhere und so weiter. Ja? Und bei dieser Feier hat der Gorbatschow etwas gesagt. Ne? He said something in his speech on this occasion. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ja, der erste Teil ist nicht sehr schwierig zu verstehen, wer zu spät kommt. Ne? The one who comes too late, den bestraft das Leben. Was heißt das? Den bestraft das Leben. Bestrafen? Wenn die Schüler die Hausaufgaben nicht machen, dann die Schullehrerinnen bestrafen die Schüler. Was heißt das? To punish? Ja. So wer zu But I think spät so. Here kommt. it's penalized, right? Penalize or punish. Was heißt? Den bestraft das Leben. Du kommst spät, das Leben bestraft dich. Ja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. The one who comes late, life will punish him. Ne? Life
punishes latecomers, some or the other way. Das war eine Mahnung für den Parteichef Erich Honecker. Dieser Satz, I will once again come to this sentence. Diese war eine Warnung für den Parteichef in der DDR, Parteichef von SED. The only political party in East Germany was SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Und dieser Satz von Gorbatschow war eine Warnung, a warning für den Parteichef Erich Honecker, der trotz vieler Demonstrationen, the spelling of Demonstrationen is wrong in this PDF. I think you can understand this R is unnecessary. Der trotz vieler Demonstrationen und Proteste des Volkes bis dahin keine Reformer unternommen hatte. Imagine there were so many protests and so many things, demonstrations, strikes, and still the East German government did not take any reforms, even after so many things. Und deshalb hat Gorbatschow gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Now you tell me in this context, what does this sentence mean perhaps? It was for Erich Honecker. He is the main of the political party in the East German government. He has not taken any efforts for his people. He has not introduced and implemented any reforms for his people, despite all the protests. So what do you think? What is Gorbatschow warning Erich Honecker about? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. If you accumulate, your life will punish you. Ja, that is the literal translation that I said already. Aber was heißt dieser Satz in this context? Is it like Gorbachev is gonna kill Erich Honecker because he did not take any action for his people? No, I think so. He's just giving a warning. Ja. Na, wer zu spät kommt, my dear Erich Honecker, you're already too late to give your people some freedom because they need it if you want to take things under control. At times, if you want to control public, you need to give them a little bit of what they need, if not the whole thing. Ja, so wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. If Erich Honecker is waits any longer or is any more late to provide the people what they want, life, I mean, things will be bad for him. That means he could lose his chair, he could lose his power, he could lose his prestige, anything and everything. Ja? Für das Volk war das ein grünes Signal, dass die Sowjetunion sich nicht einmischen würde, wie am 17. Juni 1953. Ja, der Parteichef von KPDSU von Sowjetunion sagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Die Leute haben natürlich verstanden, dass das eine Warnung für Erich Honecker war. Die Leute haben auch verstanden, dass es ein grünes Signal war. Jetzt können Sie weiter protestieren. Jetzt dürfen Sie weitere Demonstrationen halten, Aufstände machen und auch dann würde die Regierung sich nicht einmischen. No? The government will not interfere, the Soviet Union government will not interfere like in the year 17 June 1953, where East Germany had to bring down tanks from Soviet Union or from the Soviet government in order to demolish the entire protest that was going on. But this time, Soviet Union will not help East Germany. People understood that. Ja? Und sie haben das als ein grünes Signal genommen. Okay, wir können jetzt weiter protestieren, weitere Demonstrationen halten, bis wir bekommen, was wir wollen. Und deshalb nahm der Protest zu. Ja? Zunehmen, increased. Ne? The protests increased. Als Folge, als Konsequenz von allen diesen Protesten musste Erich Honecker am 18. Oktober 1989 zurücktreten. He had to step down from his seat as the
Parteichef of SAD. He could not continue with his post any longer. He had to come down. Ja, alles klar? Yes, ma'am. Yeah. Oh, sorry. I think I went a little too. Yeah. Ah ja. Zwischen 1953 und 1989 wagte das ostdeutsche Volk nicht gegen die Regierung zu protestieren. As I said, the Panzer wala Kissa that happened, die Leute hatten zu viel Angst danach. Und deshalb gab es zwischen diesen Jahren fast keine Proteste in der DDR. People were just living the life they were given. Ja, aber jetzt gab es schon einige Proteste und sehr viele Demonstrationen. Diese Demonstrationen im Jahr 1989 waren seit dem Aufstand am 17. Juni 1953 die größten. They were the biggest demonstrations that East Germany ever saw after 1953. Der Ruf des Volkes war jedoch nicht für die Wiedervereinigung. Ja, viele Leute glaubten, alle Ostdeutschen oder alle DDR-Leute wollten Wiedervereinigung, dass sie wollten, dass Ost- und Westdeutschland zusammenkommen sollte. Nein, maybe that would come later. Das erste war, also sie haben nicht protestiert für die Wiedervereinigung, sondern für demokratische, I think the word is Reformer. Genau, ja. Sie wollten nicht Wiedervereinigung, sondern demokratische Reformer und bessere Lebensverhältnisse. They wanted better life conditions. Zum Beispiel Reisefreiheit. Imagine you have no right to travel tomorrow from one part of Pune to other. Ja, das ist kein Fair Deal. Ja, das heißt Reisefreiheit und so weiter in der weiter bestehenden DDR. They did not mind if the country was divided now. DDR 40 years was a single-handedly running country, so they were they had made their peace with the fact that okay, this is our country now. Aber sie wollten einige demokratische Reformen und bessere Lebensverhältnisse. Egon Krenz, Erich Honecker musste zurücktreten. Der Neue für Erich Honecker war Egon Krenz, sein Nachfolger, the next one who came. Und auch er war, naja, nicht so gut, sagen wir mal. Er hat auch keine Reformen unternommen. Die Leute waren auch nicht zufrieden mit ihm. Ja? Ja, auch mit dem neuen Parteichef Egon Krenz, Nachfolger Erich Honeckers für 7 Wochen, war das Volk nicht zufrieden. Er hat auch nichts gemacht für das Volk. Deshalb wurden die Fluchten in den Westen sowie die Protestmärsche weitergetrieben. And that's why the fleeing and the escaping continued and people continued going on strikes and protests und so weiter. Ja? Genau. Alles klar? Ja, ma'am. Yeah. Okay. Ja, ich glaube, wir machen dieses kleine Text hier. Sorry. Entschuldigung. Okay, so, weil dieses Jahr so wichtig für die DDR war, das war der 40. Geburtstag von der DDR oder der 40. Gründungstag von der DDR, gab es vielmals oder sehr oft Pressekonferenzen in Berlin. Ne? A lot of times there were press conferences in East Berlin because of the 40th birthday. Es gab dann am 9. November 1989 eine internationale Pressekonferenz in Ostberlin.
Und diese internationale Konferenz ist das Wichtigste oder das Entscheidendste für die Wiedervereinigung. This press conference was, let's just say, that sealed the deal that Germany will be reunited someday. How? That we will read now. Or do you already know? Does anyone already know why is this press conference kind of a decisive one for the Wiedervereinigung? No, ma'am. Okay, then it's going to be pretty interesting. Also, die internationale Pressekonferenz in Berlin am 9. November 1989 erwies sich für die Wiedervereinigung als entscheidend. Erwies sich is like das Verb sich erweisen is to come out to be as. This conference came out to be as the decisive one for the Wiedervereinigung. Als entscheidend, to be decisive. Als ein Reporter, so you have to imagine, a press conference is like, es gibt einen langen Tisch, there's a very, very long table on a podium, let's just say, and there are a lot of ministers, the Parteichef, the Co-Parteichef, the Stasi officiers, and a lot of officials and all the superior people. They are sitting on the stage, and then there are chairs lined up, and there are reporters sitting, and it's a press conference. So the reporters are going to ask questions, and the people, the officials are going to answer, the government officials. So you have to imagine a setup like that. Okay, I wanted to visualize all these things. Also, es gab einen Reporter, das ist eine internationale Pressekonferenz. Das heißt, es gab auch Leute oder Nachrichtenagentur aus anderen Ländern. They were not just East German news agencies, there were news agencies from all over the world, let's just say. Und es gab einen Reporter einer italienischen Nachrichtenagentur und sorry. Er hat den ZK-Sekretär Günther Schabowski eine Frage gestellt. Before we go to the question, let's just discuss who this Günther Schabowski is, and I will tell you about him, and we'll check out his photo, everything tomorrow. Günther Schabowski ist der Sekretär von der ZK. ZK steht für Central Committee, Central Committee of the Government, or Central Committee of the SAD, the political party. So let's just say he's a very, very important person. Rather, he's the spokesperson for the press conference. Okay? So, ein Reporter einer italienischen Nachrichtenagentur, hat Günther Schabowski eine Frage gestellt. The question was, wie es nun mit einer Reiseregelung für die DDR-Bürger aussehen sollte. Ja, er hat gefragt, ja, wie sieht dann die neue Reiseregelung für die DDR-Bürger? So, dürfen sie reisen in den Westen oder dürfen sie immer noch nicht reisen in den Westen? Wie sieht es aus? What has the decision been made about the travel restrictions for the people? Is the ban being lifted up that people can easily go to the West? Now, Günther Schabowski, ein ziemlich alter Mann, he must be around 54, 55, maybe even 56 years old. Und das war eine sehr lange Pressekonferenz. It was a very, very long and tiring press conference, and all the ministers and all the people were answering the press people the whole day. Günther Schabowski war total müde und fix und fertig. He was completely exhausted. Und deshalb hat er vielleicht die Frage nicht so gut verstanden oder nicht so gut gehört, und er hat einfach die Antwort von einem zugeschobenen Zettel vorgelesen. Jemand hat Günther Schabowski einen Zettel gegeben. Someone slipped a small piece of paper in his hand, and he just read out of this paper.
Was er da gesagt hat oder was er vorgelesen hat, steht hier und das ist die Hausaufgabe. Ihr solltet diese 4 Sätze lesen und mir morgen sagen, was das bedeutet. Alles klar? Okay. Okay, ma'am. Ja. Und ich schicke euch ein Video über Günter Schabowski und diese Pressekonferenz. Ich möchte, dass ihr als Hausaufgabe dieses Video euch anschauen solltet und darüber diskutieren wir morgen. Ich möchte, dass ihr ganz gut observieren solltet, wie Günter Schabowski aussieht. How is his body posture? How are his facial expressions? Even if you do not exactly hear, it's a very old video, so maybe the audio has been compromised a little by now. But you just have to tell me, how does Günter Schabowski appear to you all? Okay? Yeah? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Okay, super. Dann sagen wir mal, das ist alles für heute. I hope you all have submitted your general ka assignment. I haven't seen a couple of them. So make sure that you do. Suyog, I got yours in the PDF and then you attach the other thing, but you people I can't see. So make sure you send the assignment as soon as possible today. Yeah? Yeah, ma'am. I've submitted it at night after you uploaded. Yesterday or back then? Uh, I think I submitted back then also, but I don't remember. No, then I wanted So to I check. submitted it yesterday Yeah, yeah. also. Whoever has submitted it long back, I want you to check it once again. Because Niharika, I did not see your name in there. Okay, check and Okay. let me Yeah. confirm. Yeah? Yeah. Cheers. I submitted it yesterday. Yeah. Okay. Cheers, cheers. Cheers. Ma'am, I have emailed you the assignment long back. Emailed. You can't email me the assignment, my dear. It has to be put into Teams. Because actually you told that time to email. Okay, then now put it in the Teams. Okay. Yeah? Okay. Cheers.